Good afternoon, ladies and gentlemen. Very good to see you all here. So welcome to the, I think this is the second installment of Session 6, and there may well be a third installment to come. We'll see how things work out. So my name is Chris Isles. I'm with the IMF, and I'm with the part of the IMF that deals with PFM issues. My first proper job was as a cost and management accountant in the private sector. And in the private sector, understanding your cost behavior is really crucial to guarantee your survival. So because of this background, I'm really excited to present our panel of speakers for this session on costing analysis. Now, when my children were young, we used to play a game called Which One of These Things is Different? And I'm sure you can guess how that was played. Well, if I had shown them the agenda for this conference and said to them, which one of these sessions is different, they would have immediately said, Dad, it's the costing session. And I'd have asked, well, why is that? And they would probably have said something like, well, the other sessions address financial policy, whereas costing is very much more a set of tools, more aimed at providing information that will help manage service delivery. And so much more of a concern to operational management rather than to CFAs. Well, maybe there is something in that. Let's see. There's no question that costing information has enormous value when it comes to managing service delivery in endeavors like healthcare, corrections, education, of course. Not to mention the importance of costing analysis when it comes to running self-financing agencies. Also important when it comes to having informed negotiation of public-private partnerships and concessions, that kind of thing, and utility rates as well. But despite this enormous value, I think it's fair to say that despite pockets of enthusiasm here and there, costing has yet to become mainstream in the world of public financial management. So, with that in mind, I'm very happy that we have a diverse panel to tackle this topic and to tackle it from different points of view, from academic, from advisory, from practitioner, and also from central agency perspectives. A couple of changes to the agenda. As you know, the speaker from the Republic of Peru has already made his presentation and is now hot-footing it to the airport. Also, our representatives from the US Patent and Trademark Office have rescheduled until first thing this afternoon. Now, depending on how things work out, they may actually arrive here before we've completed things, so we'll see how that goes. But in the meantime, I'm delighted to welcome Professor James Chan. He's probably well known to a lot of you. He has an extraordinary biography encompassing decades of management consulting and academic work. He currently has professorial roles at the University of Illinois, as well as at 2 Chinese universities. And he also advises the Ministry of Finance in China, which you can only imagine how enormous that job must be. Previously, he's held 10 academic positions in American, Chinese, and European universities. And his work focuses on researching budgeting, accounting, and statistics, and on advising developing countries. So, bearing that in mind, I can think of no one better positioned to give us an informed presentation about how cost accounting can fit into the bigger scheme of financial reform and tie in with the broader movement towards accrual accounting. So, Professor Chan, if you would please. Okay. Thank you, Chris, if I may say so. Welcome to the session. I wrote on the board here the Chinese word for America or Americas. The word "mei" means beautiful, so you have the beautiful continent. Meizhou means a beautiful continent. So welcome to North America. Accrual accounting and cost accounting are my favorite topics. That's how I make my living, by talking about these topics. But today is Valentine's Day
in case you haven't noticed. So it's a distinctly unromantic topic for Valentine's Day. But I hope that we can still make the next 30 minutes as enjoyable and as romantic as possible. I will explain to you why I put both a question mark as well as an exclamation mark on the sentence that government accounting, cost accounting, an idea whose time has come. Is it both? To my mind, it's both a question as well as a promotion exercise. I should say that my interest in this was stimulated largely in the last few years because Mr. Pessoa got me involved in a cost accounting project in Sao Paulo, Brazil, and then I also made a couple presentations in Costa Rica. So I see some old friends in this room as well. Now, we heard about my assignment is to talk about cost accounting as a part of the accounting harmonization process. And we have heard Ipsos referred to several times today. And that prompts me to make a couple of comments. One is that with regard to the European public sector accounting standards, I see the risk of having this kind of regional public sector accounting standard becoming a trend. And if so, that really undermines the original premise of international public sector accounting standards, the idea that one could have uniform accounting standards irrespective of the political and economic environment. And I think that's the issue to be talking about. Secondly, when we talk about harmonization, talking about uniform accounting standards, this usually applies to what we accountants call financial accounting, the recording of actual transactions, the external reporting. The idea of having uniform cost accounting is still a relatively new idea, and it's really non-existent in the private sector. So bear those things in mind. But nevertheless, I think it's still legitimate to ask the question: what is the relationship between cost accounting and financial accounting? And how does the convergence of financial accounting toward accrual affects cost accounting in government? So those are the questions that I'll be addressing with you today. Cost is probably the most complicated four-letter word in the English language. I guess in Spanish, in Portuguese, it may be five-letter words. In financial accounting, if I may bring you back to your student days, in financial accounting, cost refers to what the buyer pays for goods and services acquired, right? So that's what we mean by cost. And cost, or historical cost, is regarded as an objective basis for measuring the assets, the liabilities, because it refers to what happened, especially with regard to fixed assets. Now, we usually talk about cost accounting in the context of the manufacturing firm, talking about the factory. Remember your cost accounting class? You always talk about the factory, what I call the factory metaphor. So for a manufacturing firm, the cost of material purchase, the amount of labor time spent, and the cost of the overhead, look overhead, or the light, or the heating, all of these things become a part of the full cost of the goods manufactured. So the goods manufactured sit in the warehouse on the left-hand side, of the asset side of the balance sheet, and then it's only when the goods are sold that the cost becomes an expense. So it's very important for at least accountants to know that the cost has a distinctive meaning. The cost and expense are two crucially different things because we say that expense is expired cost. Only when the goods are sold, you recognize the revenue, then you recognize the cost of goods sold, you match them to get the income. Okay.
So I guess the most important thing in talking about the harmonization, in having a dialogue between financial accounting and cost accounting, is to see that expense in financial accounting, for our purposes, can be understood as cost of services. I think that's really the main point here. But unfortunately, accountants still having a big, difficult time in transferring the concepts, the techniques that we develop for the manufacturing setting to the service kind of economy. We still have not solved this problem. And it is an important problem to solve because while there are some government enterprises, they make goods. They're engaged in manufacturing activities, but mostly government provide services. So that's what I will be focusing on. And there are very serious problems of accounting for the costs involved in services. In the first place, government produce a wide variety of services, ranging from catching criminals to teaching school children, and the list will go on. Now, what is common among these services is that the outputs, which are tangible, for a factory, and we are more interested in the outcome of services, in the learning, in the safety, security of the society. The output and the outcomes are very difficult to identify and even harder to measure. So that is a very first a stumbling block. So to take teaching as example, I'm a professor, so I know teaching better than anything else. We educators still have not developed a consensus on how to measure the quality of education or the relationship between the number of teachers, the amount of time, and the learning outcome involved. So when we have difficulty doing that, we have a hard time defining what economists call the production function, the relationship between input and output. And for accountants, we'll say, if you cannot define the production function, we as a cost accountant have a hard time coming up with the cost function. Cost depends on the amount of the different kind of input and the quality of the different kind of input. Because the big problem that we face is that if you want to have good learning outcome, it's not just the teacher's job. It's the teacher has to interact with the students. So imagine that if you are a special education teacher, your job is to teach kids with handicaps. Or if you are, say, a policeman, police detective who's given an unsolved murder case that's been called for 20 years. Or if you are a psychologist who has to take care of, handle with a drug addict that has been addict all his life. Put yourself in the position of those people. Would you be able to define the resource requirement? Would you be able to define the outcome that you would like to achieve with a high degree of confidence? I doubt it. Now, if the people who are the professionals in providing those services have difficulty defining the resource requirement and the output and the outcome, who are we as accountants to be able to say that we know the cost of producing those services? So I think that is one of the biggest hurdles. And therefore, to do cost accounting well and to do cost analysis well requires the cooperation of the teachers, the police, the medical doctors. So unless we as accountants can gain the confidence and the cooperation of the doctors, the police, the engineers, and so forth, we have a huge credibility gap that we may never be able to overcome. See, that is, I think, the biggest difficulty that I have. Well,
I hope, I cannot quit right now because, okay, so we have to go on. So instead of having a perfect cost accounting system, let's at least try to have a good enough of a cost accounting system. And therefore, let's see let's come up with the definition, what is accounting, what is cost accounting. Quickly, I think there are 4 steps involved. First, we have identified what is it that we are trying to cause, like solving this 20-year-old murder case. Okay, that is a cost object. Number 2, we have to say what are the costs, what are the resources that we want to. So we set up this cost accounting project for this murder case. Well, whose cost? The guy, the police detective, whose job is to handle this? Or should we be including a part of the salary of the police chief who oversees the whole department or not? Well, is that a part of the cost? That's what we accountants call recognition. What do we register? What do we consider to be included? And then we have to come up with the dollar numbers. How do you measure this? Well, some things are easier than the others. To allocate the police chief salary to this particular murder case, you have to divide his time and so forth. And then finally, we come up with a cost report. So quickly, there are these 4 steps, and each one of them poses a lot of difficulties for us. I can think of many reasons why you wisely decided to have a cost accounting session at this seminar. Cost savings is a common concern. Everybody wants to save money, and we have learned a few things. But more importantly, some people think that, if you guys could come up with a standard cost, then the job of the budget director will be a lot easier. Because budget is really, what is a budget? A budget, to my mind, is just standard costing. Projecting resource requirements, figuring how much it will cost, it add them up, and you come up with a budget. But I also have heard arguments against doing cost accounting. Because people think ahead of time, say, if you know how much it costs me to do something, and it's really less than what I'm spending, I am a good candidate for what's called cost containment. But cost containment is really squeezing resources out of you, or a good candidate budget cuts. Okay, so cost savings is a very threatening type of exercise to a lot of people. And quite frankly, for the reasons that I have just indicated, many of our cost accounting techniques are really not good enough, not really up to the task. So my own view is that we have to do a lot more research and development to have the techniques that are appropriate for the public sector, okay, particularly in dealing with the nature of services. And the problem is this. This afternoon, you'll hear the US government people from the patent office talking about the use of activity-based costing. And this morning I heard, I couldn't understand everything, but I kind of saw activity-based costing in Peru. The problem is this: the more sophisticated the tool, the more demanding will be the input requirements, okay? And the more the requirements that you have, the longer time it takes, and the less people will be able to use them. And the most complicated problem, as the examples illustrate, is really in matching the resource requirement with the cost to bring the financial data and the non-financial data together. Because unless you can bring the two together, you don't really have a cost accounting or cost report. But even with those difficulties, I have to decide whether to stop here or move on. Let me move on courageously.
because I was given the assignment, okay? So I was asked to say, what is the relationship between accrual accounting and cost accounting? And actually, it's a very easy question, because accrual accounting provides a good way, and I would say a better way, to measure costs. So this is what we'll be talking about. Okay. Everybody has a definition of accrual accounting. I would say the broadest definition is that accrual accounting emphasizes the effects of transactions on assets and liabilities. Okay. I would say that is the biggest picture that we can paint. Now, I don't want to turn this too much into a lecture, but the point is that the reason why our session from Austria was so important, the opening balance sheets, okay, is unless you have the beginning balances of the assets and liabilities, we cannot go on, because in financial accounting, revenue, what is revenue? Revenue is increasing asset or decreasing liability. Expense is decreasing asset or increasing liability. And recalling the cost of service, if you want to have the information from the financial system, is really expense. So unless you have the accrual basis to give you the assets and liabilities, you cannot have the expense number. So that's why the accrual exercise is so important for us. But if you look at look at the government's balance sheet, I know the one from Austria is very long, but conceptually, we have all the way from cash, going down to non-cash financial resources, and then going down to infrastructure and so forth, and then on the liability side, current liability and long-term liability. The point is that accrual accounting, or the concept of accrual, is like a rubber band. You can stretch it. You can stretch it a little bit. You can stretch it a lot to include the infrastructure. You can stretch it on the liability side all the way to contingent liabilities and so forth. And when you do that, you really expand the scope of the definition of cost. Because fundamentally, cost is a sacrifice. That's what we learn in Economics 101. Okay? But if you link cost with accrual, then cost could mean either out-of-pocket cost, in other words, the cash that you spent. It could also mean short-term expenditure. In other words, you use your current financial resources, or you have increase in current liability like wages payable. Or you could have cost as long-term expenditure, which would be the use of all your financial resources, or increase in long-term liability. A classical example is pensions payable. But the reason why I call this expenditure 1, expenditure 2, is that one is a short-term concept, but the more you stretch the rubber band, you are really including more long-term, increase in long-term liability within the definition of cost. Now, everybody has heard of the bankruptcy of the city of Detroit, and there will be more to come. The reason is that a long-term pension liability, the need to fund pension liability has become a very, very big problem for American cities. But so far, we are only dealing with the traditional concept of expenditure. If you begin to think about, say, the cost of policing, well, do you include the whole police car? Or do you include the annual depreciation only? Well, if you are thinking about the depreciation only, then you are reaching down to the concept of expenditure versus expense. Now, I don't know how the Spanish is going to go, because
I hope that I give you a sense of that there is a distinction between expenditure and expense. And when we talk about expense, we include the capital consumption or depreciation expense as well. Now, as you expand this rubber band of accrual, you are really reaching down to the balance sheet. So the point here is that there is a very, very strong relationship between accrual accounting and the definition of accrual. So we face the question: what do we mean when we say cost? Do we want to have a narrow definition, or do we have a wide definition? And who decides? And this is an important question, because in financial accounting, we have IPSAS, we have national accounting standards. Generally, we call them generally accepted accounting principles to decide what will appear on the balance sheet, on the income statement, the definitions, asset, liability, revenue, expense, and so forth. But there isn't such a thing called generally accepted cost accounting principles. And when we have that situation, then we have a problem. What is a true cost? Everybody wants to know from the accountants. Say, if you cannot give me the true cost, then what's the opposite of true? It's untrue. So are you lying to me? People hate to have two numbers. If there are two numbers, people say one of them must be untrue. Okay, so when we have that, my answer is the cost is only as true as the concepts that are used. Okay, and therefore, you remember in your cost accounting class, we say different cost concepts are valid for different purposes. So the purposes could be for pricing goods and services, for planning, for cost control, for decision making. I'll come back to this a little bit later. But to my mind, there are two basic approaches. You made some unflattering comments about consultants, Mr. Steger. My job, since I retired already, is to do away my job as a consultant. I would rather that you get rid of me. So I have only two approaches. I don't have software to sell. I'm too busy. I don't have time to go into all the details. But there are only two basic approaches. One is bottom up, okay, and one is top down. Think about the police detective story. You want to know the cause of solving this mystery case. Think about what you have to do. You need to know the detective's time, the crime lab, the supplies, all the sophisticated equipment. You have to find out how much time they spend on each equipment on this particular case. You have to allocate the cost to all of this. You have to think about the police department overhead. Do you want to include them or not? You have to start from scratch. You have to get the police chief to authorize you to start this project. Do you really want to do that for the entire government? So this bottom-up approach amounts to a very detailed time and motion study. Once upon a time, in the 1930s, there was a scientific management movement where the engineers study how much time you spend in doing particular task. And so if you're serious about doing your cost accounting from the bottom-up approach, there is a lot of time and resources, and pretty soon the cost project, the cost accounting project, is going to have a cost overrun. Then people begin to ask, is it worth it? Why are you spending so much time, money? You spend all the millions of dollars on only 4 letters, C-O-S-T, or Costo, if you want to speak in Portuguese.
So I think there's got to be a cheaper way. The cheaper way is what I call the top-down approach, okay? Because besides the balance sheet, you have an operating statement, revenues and expenses, okay? Your expenses, remember, could be an approximation of cost of services, right? So if you have cost of services, then what do? If you have the tops and cost of services, you could classify by object of expenditure. Hopefully, you can classify your expenses by function, like education, public safety, defense, transportation. Okay, that gives you the point of entry. Because if it's function, public safety, fire protection, police, okay, police down, patrol, crime investigation. So if you drill down a few levels, hopefully you'll get down to the murder case that we are talking about. So that's what I mean by the top-down approach in doing this. Because if you want to really do cost accounting, you are really doing what may be called a micro approach. But if you start from the financial statement, you have a more macro, a whole government approach. Now, accrual accounting is more linked to the whole of government, okay? So it really depends on whether you want to have breadth or depth. If you want to have depth, you have to go with the original cost accounting exercise. But if you're interested in the question of how much is the cost of providing government services by the government as a whole, I strongly recommend that you don't hire either consultants or have a cost accounting unit to start this exercise of trying to find out the cost of doing everything, okay? But the dilemma that we have is this. If you start from the bottom up, you may never reach the top. I guarantee you won't be able to reach the top during your tenure in office. But if you start from the top, you may never get to the bottom of the murder case, okay? So that's the dilemma. That's the dilemma that we have. But, you know, my suggestion is don't worry about it. You're not likely to be in your job forever. So you don't have to worry about whether they ever reach the middle somewhere. But you know, I think that I really don't recommend, unless you are willing to spend millions of dollars in the cost accounting, the idea that the accounting office can come up with an inventory, a portfolio of government services. That in itself is a big job that you may not be able, you can start, but you may never finish. I pretty much guarantee that you won't be able to finish. Letting alone coming up with the cost data to match with those services, okay? Because your job is that you will come up with so much data that you have to learn to bundle those little jobs so that you can make a meaningful research to top government officials to tell them what the services are. So I would say that you know, the sort of a cost accounting exercise you learn in school is good in principle, but if you really want to do it for the whole government, that's not the way to go. So my recommendation is that you start from the top and then go down to what I call unbundle, loosen up the functions and getting to know. And the beauty of that is that you get to know the services and the resource requirement behind those numbers. But beware of the problems with financial data. Financial data come from financial transactions. So you have trouble coming up with the direct cost and indirect cost kind of allocation.
and you won't be able to come up with the variable cost and the fixed cost kind of allocation. So then some nice concepts, but it's impossible to do. And so what I would suggest is really this. Try to come up with a meaningful middle of the ground approach, and to recognize that, yes, accountants talk about indirect costs, but most of the time, just knowing the direct costs of services will be enough for you, because the allocation overhead is a very complicated problem. I would say that the best ally for a cost accounting project is the budget office, because the budget office always want to know what is the cost of providing services, and what's the relationship between the services and the cost. In other words, what are fixed and what are variable is really a concern to everybody in coming up with this cost formula. In other words, try to work with the budget office, because they have more leverage on the bureaucracy than you do, okay? And then try to define the resource requirements as well as the standard cost, unit cost. And if you do that, you basically have a standard cost system, and with that you can come up with the cost variance, the difference between actual and the standard. And I would say that is really the best thing. The most meaningful thing that I can say with you, don't work by yourself. Accountants do not have organizational leverage for the rest of the government. We are not the powerful people. The powerful people are the budget director. So if you can marry the cost accounting with the budget, you have a winner. The other thing is try to think of this as providing financial advice to people, like deciding how much is the size of a jail. Well, if you decide on the size of the jail, you determine the future fixed costs. In the U.S., people are deciding to contract out some of the prison services to the private sector. So which one is more expensive or not? So if you do that, you have to really proving yourself to be useful. So the added value of a cost system for accountants is that we begin to know the operations. We know how the government works. And the beauty of accrual accounting is that we begin to define costs in terms of the resources used, and also more importantly, in using the service, how much of the costs are being pushed to the future in the form of the liabilities. But recognize financial accounting cannot solve the problem of identifying services, quantifying the services, and in associating the cost with those services as well. But we can still prove ourselves to be useful in pricing, in planning, in cost control, as well as in decision making. So that's all for you today. I'm sorry I cannot stay for too long, but I'll be happy to. So now I would, for this, I'll try again to introduce a team that can present us with 16 years of practical experience of designing, implementing, and now running a very sophisticated form of cost accounting in a self-funding agency of the U.S. federal government. That is the U.S. Patent and Trademark Office. They can provide a unique perspective on the practical realities that they encountered over that time period. So Mr. Stephen Porter, who's sitting to my right here, he is the director of the Activity-Based Information Division in the Office of Finance in the USPTO. He's been responsible for the Activity-Based Costing Project since 1997, following his previous responsibilities in accounting and procurement systems in government, and also as a systems consultant for a large US software vendor. He graduated with an MBA in finance from the University of Oregon. Mr. Porter was assisted in the costing assignment by a team of consultants from Grant Thornton. And the head of the consulting team is Mr. Shiva Verma, who's going to speak with us
today. Mr. Verma has an engineering degree from India, supplemented with an MBA in finance and strategy from the University of Maryland, as well as a number of professional project management credentials. In the course of his practice, he provides enterprise cost and performance management solutions to a really impressive list of US public sector clients. I won't read the whole list. I think you probably have the information with you, but the list includes the Social Security Administration, Federal Deposit Insurance, Security and Exchange Commission, the Post Office, and many more. So Mr. Verma is going to deliver the presentation on behalf of the team, and I'm very pleased that Mr. Porter is here on hand to answer questions from the client's perspective. So over to you. We have a very tight schedule here, and I want to stick to the 15 minutes. So I'm here. I'm going to be walking through the implementation of cost accounting at U.S. Patent and Trademark Office, and Steve is going to answer all the hard questions that you're going to ask us. So before we get into the nitty-gritty of the cost management implementation, it's important to understand the environment under which we are operating at the U.S. Patent and Trademark Office. What was the initial purpose of implementing cost management at USPTO, and then talk about the journey as well as some of the critical success factors that we have and the lessons learned over the course of the last 17 years. So, introduction to USPTO. Very simply, US Patent and Trademark Office, as the name suggests, they grant patents and they register trademarks. It's a very production-oriented operations. Unlike most of the other federal agency, it's fully fee-funded organization. What does that mean? That means that it does not depend on the taxpayer money. It charges fees for the services it provides, and that's how it operates. It has an annual revenue about $2.7 billion, 90% of which comes from patents, and the remaining 10% comes from trademark. The other interesting aspect, which is also different from other federal agencies that in town, is that it's a performance-based organization, which means that the executives at the USPTO, they are measured on the effectiveness and efficiency of operations, and they have specific targets in their performance plan. If they don't achieve that, that has a negative impact on them. So all this together makes USPTO a really good place to have cost accounting, because cost accounting can support them in multiple ways. So let's take a step back and talk about the journey of activity-based information program, and that's what the cost accounting program is called at the USPTO. It started off in 1997, but 1999 is considered to be the baseline year. Over the course of the year, it has changed as the needs of the organization have changed, as the responsibilities of USPTO has changed, as more data is becoming available so that you can provide more accurate information. But most importantly, the program is continuously evolving to meet the changing needs of the management. And this is a very important takeaway in terms of cost accounting is never a project that you implement and you're done. It's an evolution. You need to keep it alive. You need to make sure that it changes with the changes in your organization. And that's what this 17 years of ABI at PTO represents. Couple of important milestones. In 2009, like any other good program, USPTO asked an independent company to come in and do a validation of its implementation to make sure that it was doing everything possible to keep the program fresh. And the independent validation actually recognized the USPTO as a best practice implementation, not only in the public sector, but also in the private sector. And we'll go through some of the reasons why the independent validation came to the conclusion that it's an industry best practice. In the bottom, you see several chevrons, which are basically accolades that USPTO has received over the last 17 years. Couple of key ones are that for the last 20 years, PTO has had a clean audit opinion, and the activity-based information program has been instrumental in ensuring that it keeps its clean audit opinion.
You can also see, as Chris mentioned, several names of agencies who have come to PTO to learn about how to implement a sound costing program. And USPTO has invested a lot in making sure that it is able to share its lessons learned throughout the last 17 years. And finally, if you look at the bottom right, you'll see that USPTO was asked to be the mentor for the Air Force as they were trying to implement cost accounting. And you can imagine how a small organization, relatively small organization like USPTO, being a mentor to this huge Air Force and helping them implement cost accounting in their organization. So why is cost accounting or activity-based information important at USPTO? You can see there are several applications of ABI that are listed on the screen, and these apply to any organization, most of the organization. What changes is the relative importance of some application over the other. So for example, at USPTO, the fee cost analysis, the costing of products and services, the budget formulation, and performance management are definitely tier 1 applications of cost information within the organization. There are other applications like process improvement, cost control, and operational planning, which have not yet reached the same level of maturity as some of the applications have, but that's the continuous stress through Steve's group to make sure that we are using the valuable cost information that's available for a multitude of applications, some of which are listed here. So what makes cost accounting successful in any organization, in any country? While there are standards that are in place in the US which mandate that you will have cost accounting, it's by law, agencies need to make sure that they implement it in the right spirit so that they are not just implementing to be compliant with the law, but they're implementing it so that they get value out of it. And that's what USPTO has taken to heart in terms of implementing its activity-based information program. And the 3 pillars of success has been people, process, and technology. No surprises here. You could attribute people, process, technology to anything. But in case of cost accounting, when we talk about people, number one, and as Professor Chan was mentioning, it's the executive sponsorship. And again, it's the executive sponsorship that has not wavered in the last 17 years. Many CFOs have come and gone, many heads of PTO have come and gone, but all of them have recognized the value of having cost accounting in the organization. Second, this is again a best practice which I have not seen in many places, is that USPTO has a dedicated team just not only to implement and manage, but also to spread the application of cost accounting throughout the organization, and that's Steve's group, the Activity-Based Information Division. In addition to that, USPTO has implemented a steering committee that includes members from all over the organization who are responsible for guiding the vision of the cost accounting program. And what that does, it makes cost accounting a joint venture. Gives it a joint accountability, so it stops being just a project outside of the finance shop. And that's really important in the cultural adoption of cost accounting in any organization. The process is important because that drives the sustainability of your cost management program. In case of the USPTO, the cost information is embedded in development of statement of net cost, which is an audited statement. It's embedded in the development of budget formulation, performance management, and fees. Since it's so tightly linked with all these fundamental processes, it gives it the ability to remain sustained in the organization over the course of the years. And finally, USPTO has made tremendous investment in the systems, whether it's the financial management systems or the workload management systems or even the cost management system, which is a engine that brings in your financial data and workload data and provides you with cost analytics. And having a robust technology gives credibility
to the information that you put out there. There's no debate about whether the numbers are right or wrong. The debate is about what do we do with the numbers, what do we do with the cost information that we have it. So the people provide the adoption, the process provides the sustainability, and the technology provides the credibility. There are many ways you can implement cost accounting. Activity-based costing is one of the more popular ways. Activity-based costing basically looks at cost in a multi-dimensional view. The resources, what was spent, the activities, what activities were performed, and the cost objects, what was produced or who benefit from this. So as Madam was talking about, if somebody asks you the cost of educating a student, not only does activity-based costing gives you the cost of educating a student, but it's able to tell you what activities went into it and what activities make it a less efficient process where you need to focus on and make it more efficient so that you're able to achieve both efficiency and effectiveness. That's the beauty of activity-based costing, ability to look at cost at different dimension and different layers and take the right action at the product level, the activity level, or the resource level. This is the same diagram, but now I have put in an example for the patent organization. If you look at the leftmost side, in terms of the resources, these are the costs that are incurred by the organization, the salary cost, the travel cost, the equipment cost. And this cost not only includes the costs that are incurred within the patent organization, it also includes costs that are incurred outside the organization. For example, your IT people supporting the patent process, because you want to get to the full cost of your operations. The resources costs are then assigned to the activities. In this case, there are about 11 processes having 92 activities covering the entire gamut of the patent lifecycle. And then finally, the activities are assigned based on workload driver. How many of patents did you look at? How many of searches did you do? How many of different applications did you receive? These are then allocated to the different types of patents that are produced. So now you have the cost by patents, you have the cost by the underlying activities, and you also have the cost by the underlying resources that went into granting that patent, and complete traceability, so you can take action at different level of cost. The ABI framework, it's a waterfall framework where the final objective is to push all the costs to the patents and trademark organization because they are the mission organization. So you have all costs flowing down to the patents and trademark, but all the support organizations, which are represented in separate boxes like CFO, CAO, CIO, they have their own specific cost model to provide them cost information at that level, and then their cost is then flows down to the next level. What it does is that not only it provides you cost for the patent and trademark organization, along the way it also gives you operational cost for the support organizations that are also responsible for the mission delivery of the organization. Shiva, 2-minute warning. Yes. One of the foundation for cost accounting is they have a good PPA structure where they are able to capture every cost by project, program, and activity. So if you go into the next slide, you can see that every timesheet entry has indication of what they did. It's not just 8 hours of work, it's what they did. And this information, along with information from the non-cost like travel, is brought into the enterprise data warehouse, where it is assembled with the workload information in a calculation engine called the activity-based information system to produce a variety of reports that are listed out there. And these are used for fee calculation, budget formulation, statement of net cost, performance reporting, and for business decision. So before I leave, I just want to follow up on Professor Chan's comment. It's very important that you look at the implementation carefully. People get trapped in these myths which are listed here, and they feel that it has to be a very complex way in which you implement activity-based costing. The golden rule is you start off with what you have, get the initial capability, and build on the capability.
doesn't require many months, doesn't require many millions. It just requires a good planning where you are designing your cost management system in a very iterative process. That's all I had. Open for any questions. And again, the hard questions are for Steve. To get a different perspective, I'd now like to introduce you instead to Madame Madalena Barca. And she's representing the Republic of Ecuador. And she comes at this topic from the perspective of the Ministry of Finance, where she serves as the Deputy Minister of Finance, most recently working on improving the country's risk rating and the quality of the general expenditure budget. So Madame Abarca has an MBA specializing in capital markets and a related diploma in capital market management. She also has held a university chair on bank financial management. So I'm very pleased to welcome you, and the floor is now yours. Thank you. Muchísimas gracias. Tengan ustedes muy buenas tardes, queridos compañeros. Bueno, hoy es el día 14 de febrero. En mi país se celebra el Día del Amor, pero también de la Amistad. Así que esperamos que en estas alianzas estratégicas de cada uno de nuestros países nos llevemos pues esta amistad, que comience desde hoy en este encuentro, estas relaciones y se vayan estrechando. Nos ha acompañado hasta también un tiempo bastante complejo. Tuvimos ayer la tormenta, pero aquí estamos presentes para este intercambio cultural. El tema que nos ha tocado, bueno, que ha tocado a Ecuador es un tema bastante complejo, es un tema nuevo. Y como nos decía nuestro querido Contralor de Chile, voy a empezar con un relato. El Ecuador en el año 2010 cambió su legislación del manejo de las finanzas públicas. Hizo una actualización a esta. Era necesario, teníamos una legislación que era de los años 70, y con todo el cambio y la modernización teníamos que cambiarla, teníamos que hacer que este nuevo marco legal sea realmente más ágil, nos permita transparencia en las cifras y que podamos ejecutar de la mejor manera. Y bueno, el Sistema Nacional de las Finanzas Públicas en el Ecuador tiene 6 componentes, se avanza sobre 6 componentes, como lo pueden ver en la gráfica: el componente tesorería, contabilidad gubernamental, endeudamiento público, presupuesto, ingresos y la programación fiscal. Rápidamente voy a entrar a comentar que nuestra arquitectura de negocio, tenemos un sistema de administración financiera que es automático. Aquí podemos ver la interrelación de las 3 principales componentes, que son presupuesto, tesorería y contabilidad. Obviamente tenemos una programación y formulación de presupuestos. Esta programación se basa en la ejecución, en la programación de ejecución, que tiene relación con la tesorería en la programación de caja. También la programación de ejecución tiene que ver con ejecución de ingresos y gastos. Y bueno, todo esto está dentro del marco de las operaciones de tesorería, en la gestión de giros y transferencias, y con el registro contable de los asientos de apertura, ajustes, regulaciones, cierres, otros movimientos monetarios. Y al final del día podemos tener en tiempo real la generación de estados financieros del gobierno central. Todo este cambio legislativo y esta nueva administración, tenemos también un manejo de cuenta corriente única, nos llevó a tener unos cambios importantes en los gastos, en la ejecución de gastos en mi país. Esta lámina lo que recoge es un comparativo del gasto corriente en América Latina y el Caribe en relación al PIB del año 2012. Ustedes pueden apreciar que Ecuador está bajo el promedio de la región en el gasto corriente, pero tiene un muy buen nivel de gasto, que es del 14% sobre el PIB. La siguiente lámina son láminas de la CEPAL. En cambio está el comparativo del gasto de capital. Y en relación a América Latina, Ecuador se encuentra por encima del promedio de la región. Quiere decir que estamos gastando realmente, tenemos una muy buena ejecución tanto en gastos de capital como en gastos corrientes. ¿Y esto qué nos lleva a pensar? ¿Qué es lo que nos lleva a
a tomar medidas y decir lo siguiente: ¿estamos gastando correctamente? ¿Cómo medir la eficacia entonces y la eficiencia de este gasto? Bueno, nos hacíamos varias preguntas y entre estas tenemos: ¿qué resultados se obtuvieron con determinado nivel de gasto? Y nos lleva a pensar en lo que nos decía nuestro compañero, nuestro profesor Chan, que antecedió en la palabra, que esto lo tenemos que hacer con un miramiento en el presupuesto, con un miramiento en el presupuesto con enfoques de resultado. Se tiene que hacer un seguimiento y evaluación del mismo y tenemos que medir esta información a través de indicadores. Lo que no se mide no se controla y por tanto no se mejora. Y aquí hay un punto súper importante, porque para poder hacer este seguimiento y evaluación del presupuesto, nos viene una gran pregunta: costear los costos de los bienes y servicios que entrega el gobierno. ¿Qué resultados entonces se pudieron haber obtenido dado ese nivel de gasto? ¿Eran los mejores? ¿No son los mejores? Esas son las preguntas que tenemos aún que contestar. Y esto nos lleva a pensar en el concepto de calidad del gasto público, y que no es más que la eficiencia y la eficacia que tiene el Estado para proveer bienes y servicios acorde a las necesidades de la población. Eficacia sí, que es la capacidad de lograr los resultados, todos sabemos estos, previstos en un tiempo determinado. La eficiencia en la asignación de recursos en función de las prioridades del gobierno. La eficiencia en el uso de estos recursos para alcanzar los mejores resultados a un menor costo. Nosotros hemos pensado que dentro de los instrumentos del sistema de calidad de gasto tenemos el presupuesto con enfoque a resultados, estándares y costeo de bienes y servicios públicos y evaluación del gasto público. Para esto estamos desarrollando una normativa de contabilidad de costos que busca hacer frente a estas dificultades y a estas preguntas e interrogantes por medio de un enfoque metodológico apropiado y compatible con la complejidad del problema. Pero alguien puede preguntarse, y bueno, ¿para qué sirve tener un sistema de costos de servicios públicos? Bueno, el profesor ya lo dijo, el profesor Chan ya lo mencionó. Hemos identificado algunas de las ventajas en este tema, como por ejemplo la mayor eficiencia en el proceso de asignación de recursos, pues permite evaluar si determinados bienes o servicios que está entregando el Estado justifican esos costos incurridos o si existen otras alternativas a menores costos. Algún rato en una reunión con el presidente de la República de mi país, le preguntó al ministro de Educación, y bueno, mi estimado ministro, ¿cuánto cuesta mandar un niño a la escuela en alguna determinada región de nuestro país? Y fue lamentable el no poderle dar una respuesta concreta, porque obviamente aquí lo que decía el profesor es justamente lo que nosotros vemos. ¿Está bien que un determinado servicio lo dé el Estado o es más barato entregarle esta competencia o esta dotación de servicios a la empresa privada? Quizás si nosotros le pagábamos a la empresa privada el valor por educar a un niño, podría resultar más barato que hacer la infraestructura, hacer el agua, el servicio público, pagar el profesor, pagar médicos, construir carreteras para la movilidad de los niños, etc. Hay una mayor eficiencia operacional definitivamente. La producción de bienes y servicios del Estado debe someterse entonces a evaluaciones. Hay distintas maneras de producir el mismo producto con menores costos. Hay que identificar entonces estas ineficiencias. Hay que hacer una evaluación del desempeño de personas, de las organizaciones, incluso de otros entes como los descentralizados. No es justo que en nuestros países sucede que existen gobiernos descentralizados que tienen la competencia de dotar servicios públicos y no lo hacen por varios problemas
inclusive de corrupción. Y la gente, la sociedad es la que sufre. Y entonces hay que buscar un mecanismo justamente para medir y evaluar y de pronto quitar la competencia y que el Estado central entre a brindarlas. Y un tema súper importante es la determinación de los precios públicos y las tasas. ¿Cuánto nos cuesta entregar una cédula de identidad? ¿Cuánto nos cuesta realmente dotar el servicio de alcantarillado y agua potable? ¿Cuánto nos cuesta erradicar la pobreza? Y como decía el profesor, es increíble, pero muchas organizaciones no tenemos todavía este costeo público, este costeo del servicio público, y creo que con el sistema de costos lo vamos a poder alcanzar. Otras ventajas que hemos visto, hemos destacado en este andar, en este querer entrar a un sistema de costos, es que podemos orientar la decisión de continuar produciendo un determinado bien, posibilitar la mejora de la calidad de las informaciones internas gerenciales, viabilizando la medición de resultados y proporcionar controles orientados principalmente por resultados. Yo, con mucha satisfacción, pude escuchar el primer día al señor Contralor de Chile y nos preguntábamos, porque en nuestro país resulta ser que la Contraloría nos da palo, pero ya cuando hicimos mal la tarea, y no es un cuerpo de asesor al inicio, sino es al final. Y es muy bueno llevar estas experiencias para poder compartirlas con las autoridades de mi país y saber que en otros sitios se hace así. El desafío que tenemos entonces en Ecuador es hacer que las informaciones generadas sean útiles y adecuadas para el proceso de toma de decisiones y facilitar, por supuesto, la tarea al gestor público para maximizar los resultados de los recursos públicos para la sociedad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, también hoy escuchamos en las primeras presentaciones del día miércoles, que había que hacer pruebas pilotos y nosotros comenzamos haciendo estas pruebas, estamos metidos en este proyecto, comenzamos con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Educación, costear cuánto nos cuesta dar la salud, cuánto nos cuesta dar la educación. Y luego tuvimos también la inclusión de otro nuevo ejecutor, que es el Ministerio de Inclusión Económica y Social. ¿Y cómo lo pensamos hacer? Pues bueno, mediante la definición de estándares de calidad, estándares de costos en infraestructura e insumos. Hay que crear una metodología de costeo estándar. Hay que costear los productos y los servicios. Y lo vamos a empezar a hacer de estos tres ministerios: Salud Pública, Educación y el Ministerio Social. ¿Cómo está nuestro cronograma entonces para la aplicación de esta contabilidad de costos? Pues bueno, nos hemos planteado algunas metas, algunos hitos. En abril del 2014 vamos a tener la propuesta de la normativa de contabilidad de costos, para lo cual hemos contratado un consultor que nos está apoyando el Banco Interamericano de Desarrollo. Es un consultor brasilero. En junio del 2014 pensamos que ya podemos expedir esta normativa. El segundo semestre del 2014 vamos a entrar en un programa fuerte de capacitación a nivel nacional y en enero del 2015 pensamos ya tener su aplicación. ¿Qué hemos también hecho para poder complementar y llevar adelante este proyecto? Pues bueno, dentro del Ministerio de Finanzas, bajo el viceministerio, se ha creado la Dirección Nacional de Calidad de Gasto del Ministerio de Finanzas como una unidad sustantiva. ¿Qué tiene que hacer esta unidad? Pues crear las metodologías para la articulación de los instrumentos de planificación y presupuesto, lineamientos y directrices nacionales para mejorar la calidad del gasto. Además, tenemos que tener una articulación interinstitucional entre las entidades responsables de la planificación, gestión de los servicios públicos y gestión de las finanzas públicas.
Y también hemos pensado que en cada una de las unidades ejecutoras se tiene que crear una unidad de calidad de gasto. Pero esto no implica una creación nueva, sino una redistribución de atribuciones de las actuales. No basta con planificar, no basta con presupuestar, sino que hay que preguntarnos qué también lo estamos haciendo y en con qué calidad estamos dotando o proveyendo estos servicios o bienes públicos. Finalmente, entre los desafíos que tiene Ecuador es mejorar la eficiencia y la eficacia en el uso de los recursos, lo que implica un cambio institucional, un cambio normativo, procedimental y cultural. Para la Proforma 2015, la formulación del presupuesto deberá obedecer a un enfoque de presupuestos por resultados. Tenemos que establecer un tiempo máximo para que las entidades ejecutoras costeen sus principales productos y servicios en función de esta norma técnica que la tenemos que expedir, y la implementación de conceptos estandarizados y homologados entre entidades rectoras a las herramientas de planificación y gestión de las finanzas públicas. Este es un pequeño cronograma, con eso termino, en la cual está más o menos hasta principios de marzo, entra en prueba estos pilotos con estas entidades ejecutoras, y luego a partir de marzo en adelante vamos a continuar con el resto de ejecuciones o implementando el programa para tener una Proforma 2015 ya con estos estándares. Esperemos que nos vaya bien. Como les digo, es un tema nuevo para el Ecuador. Aquí un cliché: queremos seguir contando con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo para que nos sigan apoyando en esta construcción de estas metodologías. Y bueno, bienvenidos a todas las preguntas y también los apoyos que puedan venir del resto de países. Muchas gracias. Entonces ahora pasaremos a la próxima presentación de Óscar Pajuelo, director general de la Contabilidad de la Nación en Perú. Óscar es contador público colegiado con más de 35 años de trayectoria profesional en los ámbitos privado y público. Experiencia en el sector gobierno nacional como contador general de la Nación, dirigiendo el Sistema Nacional de Contabilidad y como presidente del Consejo Normativo de Contabilidad a cargo de la normativa contable del sector privado. Amplia experiencia en el sector financiero, habiendo alcanzado la categoría de gerente general adjunto del Banco de la Nación. En el sector privado se desempeñó como gerente de finanzas de Transformadora Atlantis Transnacional y ha sido director de empresas del sector privado y público, y así como liquidador de empresas. Bueno, Óscar, entonces tienes 15 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, Alvid, por esta invitación, y no solamente agradecerlos, sino también felicitarlo por esta iniciativa, ya que nos permite a los contadores, a los tesoreros, intercambiar nuestras experiencias, nuestras vivencias a diario. Me ha tocado la gran responsabilidad de hablar sobre la contabilidad de costos en la armonización contable, así como su impacto de la convergencia contable a IPSAS en los sistemas de costos. Y digo la responsabilidad porque mucho hablamos sobre la armonización contable. Venimos en diferentes eventos hablando sobre ello, pero muy poco hemos hablado sobre los costos gubernamentales. Entonces la responsabilidad aún ahí viene a ser mayor. En el sector público, los políticos, los gerentes públicos toman sus decisiones sobre la base de información que es producida no por los contadores. Y esta información que provienen de los datos, y los datos ordenados se convierten en información, ¿no? Esa información tenemos nosotros que convertirla en conocimiento. Y justamente esa es la labor, ese es el reto que nos enfrentamos los contadores, ¿no? ¿Cómo
convertir la información que producimos en conocimiento. Y no es solamente un reto que enfrentamos nosotros, sino es la presión que proviene de los otros actores internos y externos, ¿no?, del sector público. Internamente, y acá lo tengo a mi amigo Carlos Linares, que es el director general de endeudamiento, el Tesoro, frecuentemente nos presiona y nos dice: oye, Oscar, tú produces información anual para tu rendición de cuentas, no, pero yo necesito información diaria, yo necesito administrar mis activos y mis pasivos, ¿no? Y yo necesito colocar mis activos y yo necesito ver cómo administro también mis pasivos. Entonces, la información vemos de que va cambiando, ¿no?, en función de las necesidades de los usuarios. Entonces, ya no producimos información solamente para rendición de cuentas, que probablemente haya sido durante mucho tiempo la finalidad fundamental, ¿no?, en la cual hemos trabajado en el sector público los contadores, ¿no? Si bien es importante la rendición de cuentas, es importante transparentar los recursos que hemos recibido y demostrar la forma en que estos han sido gastados. Bueno, pero también hay otras necesidades en la actividad gubernamental. Lo ha visto la doctora, acaba de expresarlo, ¿no? Las necesidades también tienen una necesidad de información, ¿no?, para la administración macrofiscal. Y a nivel micro también hay otras necesidades, ¿no? Y ayer hemos hablado y hemos escuchado muchas expresiones de la gerencia pública moderna, ¿no?, y la necesidad de conocer los costos de las actividades. Entonces, nosotros hemos hecho una presentación, que es el propósito de esta presentación, que probablemente pueda ser también un propósito de enmienda, ¿no?, ya que, hablando en términos bíblicos, no tenemos que arrepentirnos de lo que no hemos hecho, ¿no?, y debemos también comprender dentro de nuestra agenda, ¿no?, aspectos relacionados con los costos de las acciones gubernamentales. Entonces, la presentación comprende, y solamente estoy en el comienzo, fíjese, exponer la metodología del costeo desarrolladas en el Perú. Hay algunas acciones de costeo que hemos hecho en el Perú, tales como la formulación del presupuesto general de la República, un costeo de presupuesto por resultados, un costeo de servicios administrativos que están comprendidos dentro del texto único de procedimientos administrativos, un costeo de proyectos de inversión pública, y todo esto, ¿no?, ahora venimos trabajando, después de haber hecho estos aspectos aislados, no relacionados con la contabilidad gubernamental, sino tomando información de la contabilidad gubernamental, no articulados con los planes de cuentas, con los listados de cuentas o catálogos de cuentas de la actividad gubernamental. Venimos trabajando ahora en un modelo integrado de costos en el sector público, que todavía es incipiente, no podemos decir de que es algo que está totalmente desarrollado. El otro propósito, ¿no?, tal como lo indica la materia para la cual hemos sido convocados, es revelar, en el marco de la oficialización de las normas internacionales de contabilidad del sector público, las IPSAS, el impacto en los criterios de costeo vigentes, debido a la emisión gradual de las políticas contables que forman parte de la etapa de convergencia en la cual nos encontramos. Bueno, en este contexto nosotros tenemos actualmente una evaluación al costo, ¿no?, en los productos de costeo que hemos desarrollado. O sea, hacemos proyectos de inversión pública y estos actualmente están, ¿no?, evaluados al costo. Hacemos el texto único de procedimientos administrativos que recoge los procedimientos administrativos y establecen los costos a los cuales deben ser trasladados a la ciudadanía, ¿no?, y también se han hecho indudablemente sobre la base de la evaluación al costo histórico. El presupuesto público se viene haciendo también a valores históricos, el presupuesto por resultado de la misma forma, porque toma la misma información, ¿no? En base a ello, como mencionamos anterior,
estamos trabajando un modelo integrado de costos en el sector público, no que migre hacia el valor razonable. Si estamos nosotros migrando los sistemas, más que los sistemas, las normas internacionales de contabilidad, del modelo del costo histórico hacia un modelo de valor razonable, indudablemente que van a haber impactos en los costos que nosotros venimos trabajando. Se producen esos impactos. Entonces, y todo eso en un contexto de IPSAS. Por ejemplo, el presupuesto público, que es la expresión cuantificada de los objetivos y metas contenidos en los planes operativos de las entidades públicas en un ejercicio fiscal, que incluyen acciones centrales, asignaciones presupuestarias que no resultan en productos y otros programas presupuestales que resultan en productos, también van a tener este impacto, ¿no?, en la forma como vienen siendo costeados. De la misma forma, vemos que el presupuesto por resultado, que responde a la pregunta ¿cuál es el presupuesto asignado para lograr el resultado de reducir la desnutrición crónica, por ejemplo, ya que migra de un modelo de insumos y control de insumos y cómo se asignan estos insumos a los programas de gobierno, a un modelo en el cual, digamos, lo que se busca es cómo beneficiamos a la ciudadanía, cómo disminuimos la desnutrición crónica, cómo disminuimos las enfermedades endémicas, cómo disminuimos la desnutrición o la poliomielitis, si es que existe todavía, o el mal de Chagas, etcétera. Hay una serie de productos, ¿no?, en las cuales, digamos, se identifican, porque esa es una de las finalidades en la elaboración del presupuesto por resultados, es identificar, ¿no?, cuáles son estos productos a los cuales se van a beneficiar la ciudadanía para nosotros asignar los recursos, ¿no?, para que estos puedan, de alguna manera, medirse posteriormente su efecto en la reducción de lo que nosotros pretendemos, de lo que nosotros impugnamos, propugnamos. Como pueden ver ustedes en la lámina, ¿no?, en este modelo se identifica, y creo que en muchos países también están trabajando el presupuesto por resultado, de repente con diferentes modelos, con diferentes impactos o modelos, finalmente, ¿no? ¿Cuál es el costo por persona? ¿No? Nos permite identificarlo. Para ello es necesario hacer una estructura de costos para determinar el costo unitario y cuántas personas deben recibirlo. Entonces debemos incluir ahí un modelo para determinar cuál es la meta física y cuál es el costo total, que implica ya multiplicar el costo único por la meta física para determinar el costo total en el modelo que hemos señalado del programa de desnutrición crónica. Otro modelo que hemos desarrollado en el país, que probablemente también lo hayan desarrollado ustedes, es el costo de procedimientos y servicios administrativos, que es el TUPA, el denominado TUPA, que tiene por objeto promover la adecuada determinación de costos en los procedimientos administrativos y en los servicios prestados en exclusividad aplicando el sistema de costeo basado en actividades ABC. Entonces, con el apoyo de la Presidencia del Consejo de Ministros se desarrolló esta metodología, ¿no?, que recoge la información de las entidades del sector público, de la contabilidad gubernamental del sector público, si bien no está articulado a su sistema de costos, pero se toma esa información, ¿no? Está regulada por un decreto supremo la metodología aprobada y de obligatorio cumplimiento por las entidades del sector público, ¿no? Y se cuenta con un aplicativo en Excel con macros que recoge la metodología de determinación de costos de la norma legal mencionada. O sea, no solamente en este TUPE están identificados los procedimientos administrativos en los cuales están regulados y obligados a ser recibidos los administrados, ¿no?, por las entidades del sector público, sino también ahí se definen cuál es el costo del servicio y cuáles son gratuitos también.
Hay muchos servicios que presta el Estado a la ciudadanía, a los administrados, que son gratuitos. Y hay otros que se cobran. Pero antes de la determinación del sistema de costeo, no, el costo era arbitrario, no era simplemente eran fijados por los funcionarios. No. Con la implementación de este sistema de costeo, no se estableció una mejor relación sobre el costo que debía trasladarse al ciudadano. Entonces se hizo una metodología, se utilizó una tabla ASME, denominada ASME, no sé qué significa ASME, pero así se denomina, una tabla ASME que es utilizado por constructores de México, me parece que de México viene la metodología, que es un sistema de costeo ABC, ¿no? En la cual, digamos, en los macros y todas las entidades a través de un sistema web acceden a esta metodología, ¿no? Tiene una forma muy fácil, ¿no? Es muy amigable la metodología, ya que tiene exactamente cada lámina que permite ir incorporando, ¿no? Toda la información sobre la base de las actividades, los tiempos, los inductores de costos que también se determinan, y también hay una metodología no solamente para costear, sino también después para medir, ¿no? el resultado, ¿no? de la actividad. En los proyectos de inversión pública también, ¿no? hay que costearlos, ¿no? Si no los costeamos adecuadamente, vamos a presupuestar inadecuadamente, ¿no? Si no hacemos un justo presupuesto, ¿no? de un proyecto de inversión pública, es probable que se produzca el efecto Penélope, ¿no? Construimos una parte y después lo dejamos ahí y después volvemos a comenzar la construcción y total esos proyectos de inversión pública nunca acaban. Entonces es conveniente, es muy importante ahí la labor de costos en la determinación, ¿no? de los proyectos de inversión pública, porque permite la asignación presupuestaria correcta. Y también otra mención es que están a costos de mercado y que van a sufrir un impacto, ¿no? definitivamente con la migración hacia las IPSAS a valor razonable. Otro aspecto que impacta significativamente en el costeo de los productos son los instrumentos financieros, ¿no? que es cualquier contrato que da lugar a un activo financiero en una entidad y a un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio en otra entidad. Esto incluye la clasificación de instrumentos financieros, su reconocimiento inicial con costo de transacción y valorización de mercado y un reconocimiento posterior al costo amortizado. Como ustedes pueden apreciar, ¿no? al incluir en el reconocimiento inicial los costos de transacción, los gastos insumidos en los bancos de inversión que han promovido o que han contribuido, ¿no? a la emisión, ¿no? de un instrumento financiero, ¿no? Estos van a impactar también en el costo financiero, ¿no? de este instrumento, ¿no? Entonces, todo ello se incorpora no solamente al interés, ¿no? El interés no solamente va a ser el costo financiero, sino también van a ser aquellos costos indirectos que impactan sobre el instrumento. Entonces, el impacto del costo amortizado y la aplicación de las IPSAS marca la diferencia entre el costo histórico y el costo amortizado. Antes imputaban los costos directos del financiamiento al periodo. Ahora se distribuyen mediante la tasa interna de retorno durante todo el tiempo de vigencia del instrumento financiero. ¿Cuál es la diferencia? Al inicio se reconocen los costos de transacción y luego se distribuyen de forma proporcional durante la vigencia del instrumento financiero. ¿Cuál es el impacto? Es el valor contable de la deuda. En el valor contable de la deuda tienen incidencia menos o más los costos de transacción por la apreciación sobre, bajo la par, pero no se imputa el periodo de emisión y se distribuye durante toda su maduración.
¿Y cuál es el costo financiero real? Es el que se determina a través de la tasa de interés efectiva calculada sobre los flujos financieros. Otro aspecto que nosotros venimos desarrollando, y esto todavía está incipiente, es un modelo de costos, pero a partir de la misma contabilidad gubernamental, o sea, estableciendo una relación entre las cuentas de costos, entre el plan de cuentas, ¿no? y una clase para las cuentas de costos. O sea, nosotros hacemos una distribución, una aplicación, una absorción de toda la información de costeo, del costeo que insumimos, ¿no? y que está reflejada en la contabilidad financiera, transfiriéndola a una cuenta de costos. A través de la cuenta de costos se pueden distribuir a los centros de costos, a los centros de actividades, ¿no? y de esta forma ir nosotros midiendo y transfiriendo de una forma, consideramos de que puede ser una metodología muy interesante para asumir los costos. El modelo, esto tampoco no es un invento nuestro, hemos tomado modelos que los vimos en el foro, y ayer hablábamos del Foro Internacional Iberoamericano de Contabilidad, ¿no? Ahí hace muchos años España nos hizo presente a través de Víctor Nicolás, ¿no? entrañable amigo, que durante muchos años estuvo presente y hasta ahora es jefe normativo de España, de la Intervención General de España. Entonces él nos mostró lo que ellos venían desarrollando, es su sistema de costeo Canoa, que probablemente muchos de ustedes lo conocen, y eso que le encontramos en internet, y tiene bastante información que es aprovechable, porque en forma desprendida nos muestra todo el camino, ¿no? muy detallado para seguir y para implementar un sistema de costeo, ¿no? por absorción, ¿no? transfiriendo, trasladando, ¿no? o distribuyendo de la mejor forma, ¿no? sobre la base de la organización de la entidad o de la forma como establezca su centro de costos la entidad contable. Entonces nosotros acá en el ejemplo podemos apreciar la estructura de presupuesto por resultados, que es un ejemplo, ¿no? es una cadena, es una trama, como dirían los informáticos, ¿no? en la cual nosotros figuran no en forma secuencial, pero la función, después el clasificador por objeto del gasto, el programa, ¿no? Luego tenemos el grupo funcional, tenemos el producto proyecto, la actividad de inversión, y entonces toda esta trama, ¿no? que se ha establecido dentro de la asignación de presupuesto por resultado, nosotros la relacionamos con la estructura de cuentas contables de costos que aparece en la parte inferior de la lámina. Entonces, en esa estructura, por favor, si me estoy demorando, 2 minutos. Bueno, vamos a tratar de terminar. Se relaciona con esta estructura de costos que aparece en la parte inferior. Vemos la cuenta de costos, que es la 7100 que se ha asignado ahí, en la cual, digamos, se denomina costos y gastos por distribuir, ¿no? porque ahí se transfieren todas las cuentas del plan hacia los costos por distribuir. Y de ahí se van estableciendo la subcuenta de costos, en este caso del ejemplo, es servicio de mantenimiento, acondicionamiento y reparación de vehículos, el centro de costos, que sería un gobierno local, el subcentro de costos, la gerencia municipal, gerencia de servicios a la ciudad y medio ambiente, las actividades, en este caso, o proyecto, entidades con sistema de gestión integral de residuos sólidos o un proyecto en manejo de residuos sólidos municipales y finalmente un importe de 25.000 soles. Todo esto es posible hacerlo y acá en esta lámina vemos cómo se van relacionando,
¿no? La cuenta de costo con la función, la subcuenta de costo con el clasificador del gasto, el centro de costo con el programa, y así sucesivamente, ¿no? Vamos estableciendo la relación entre la cadena presupuestal y la contabilidad de costos. No, bueno, en esta lámina es exactamente lo mismo, en la cual lo que se pueden apreciar simplemente es los clasificadores y las cuentas que van estableciendo su relación. Finalmente, para terminar, digamos, hablar un poco sobre los impactos de la convergencia, que era el otro tema, ¿no?, de la presentación, ¿no? Indudablemente que nosotros hemos caminado algo sobre esta implementación, y digamos que en propiedad, planta y equipo el impacto es grande, y en propiedad y planta y equipo nosotros conversamos, y también lo habló Carlos como la necesidad de hacerlo, ¿no? La brecha en el Perú entre los valores y costos históricos y los valores de mercado son inmensos, ¿no? Hay un boom en la construcción y los precios de los inmuebles se han disparado, ¿no? Efecto contrario del que sucede acá en Estados Unidos, pero allá hay un boom de la construcción y es uno de los factores que ha incidido significativamente en el crecimiento del PBI. Entonces, la construcción está en pleno auge y los valores de los inmuebles y los valores de los terrenos han crecido significativamente. Entonces, nosotros hemos tenido que definir ahí una metodología, ¿no?, para revaluar. Nosotros decíamos, no somos un país que estamos en condiciones de hacer una tasación para todos los inmuebles, ¿no?, que existen en el sector público. Es imposible hacerlo, ¿no? Pero también éramos conscientes de la brecha que existe, ¿no?, entre los costos históricos y los valores de mercado. Entonces teníamos que buscar, ya con un poco de creatividad, ¿no?, la forma, ¿no?, de no asumir el costo histórico, mantener el costo histórico, sino ir a un proceso de revaluación. Entonces lo que hicimos fue, hay entidades que han efectuado tasación por necesidad y le dijimos, bueno, la primera prioridad, entidad que ha efectuado la tasación de sus inmuebles, pues ustedes van a reconocer ese valor y van a actualizar el valor a ese valor de tasación. Van a revaluar sus inmuebles a ese valor de tasación, así como sus terrenos. Pero primero, ¿no?, vamos a hacer un ajuste de la vida útil, ¿no?, porque las vidas útiles también se han incrementado, ¿no?, y en esto clasificamos los inmuebles, ¿no?, por tipo de material de construcción, ¿no? Y entonces los mejores los hemos elevado de 33 a 80 años, ¿no? Y vamos disminuyendo, ¿no?, la vida útil en función de la calidad de su material y en función del estado en el cual se encuentra también el bien inmueble. Entonces, la primera etapa del proceso ha sido un incremento en la vida útil, y después hemos hecho el proceso de revaluación a partir de tasación, aquellos que lo han hecho. En segundo lugar, aquellos que cuentan con ingenieros que pueden hacer una tasación dentro de la entidad, actualizando simplemente la información que tienen en el valor predial, porque en el valor predial, en las declaraciones juradas de valor predial está toda la información, ¿no?, porque está el catastro, tiene el terreno, tienen los metrados. Entonces la actualización es fácil, ¿no?, si se cuenta con un ingeniero dentro de la entidad. Y aquellos que no cuentan ni con tasación ni con ingenieros, bueno, hacemos un proceso en el cual aplicamos índices, ¿no?, que nos van a aproximar al valor del mercado. No vamos a llegar al valor mercado, pero vamos a aproximarnos a ese valor de mercado que va a mejorar realmente la valorización, ¿no?, y vamos a cumplir también con un pacto, con una implementación de la norma internacional con un poco de creatividad. Creo que esta es una de las normas que más impacto tiene y que más requiere de un control patrimonial. Si no está acompañada de un sistema de control patrimonial, también es poco lo que vamos a poder hacer. Entonces tiene que ser acompañada no solamente la implementación de la norma, sino también un desarrollo informático apropiado. ¿Me permites un minuto para terminar? Termino el tiempo. Bueno,
Tenía también otros impactos en instrumentos, en inventarios, en APPs, pero de repente, de la cierta lectura, si les interesa, pueden ustedes recoger estas iniciativas que hemos tenido. Les agradezco bastante por su atención.